Fidelity, okay. Balance to choose பண்ணுவோம். Unable to connect to WB games. Retry பண்ணுங்களா? ஏமாத்திட்டான். Hogwarts Legacy supports and uses an autosave feature. இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இதெல்லாம் கொடுக்கலன்னா அப்புறம் கேம் இல்லைடா. Pleased to inform you that you have been accepted as Hogwarts Schools of Witchcraft and Wizarding. தொடப்பு குச்சியில் பறக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு இதுவா? ஓகே. Term begins on 1st September. Preliminary supplies have been collected for you and will accompany you on your journey to the castle. இப்போ ஸ்கூல் இல்லையா அது? ஓகே. 17 வயசு கீழே உள்ளவங்க வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்கள்ட்ட மேஜிக்கை. Professor Eliza Fit to help you to own your spell casting before escorting you from London to the castle. M. Weasley. சரி, ஓகே. கேமை ஸ்டார்ட் பண்ண. கேரக்டர் டிசைனா? இதுலேயே கொஞ்சம் நேரம் போயிருமே. நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேர்ள் கேரக்டர் வச்சு ஆடுவோமா இல்லை மேல் கேரக்டர் வச்சு ஆடுவோமா? பாலானா ஃபீமேல் கேரக்டர் வச்சு தான் எப்போவுமே ஆடுவான். ஸ்கின் கலர். இது ஒன்றும் ஹாரி பாட்டர் இல்லை. ஸோ கிளாஸஸ் எடுத்துடலாம் அவங்கள. ஹேர் ஸ்டைலு தழும்புலாம் எனக்கு இல்லை. ஐ கலர் என்னன்னு சொல்லலாம்.
Nice one. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to... I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and... I am indeed a student, but That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Difficulty. எப்பவுமே ஹார்டில் தான் வைப்போம். ஆனால் இப்போ பேலன்ஸ்டு கேம் பிளே சேலஞ்ச் போவோம். நேமே ஒரு கேரக்டர். அப்படின்னு போடுவேன். சில பேர் காணலாம். ஓகே, விச்சா விசாடா. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. என்ன கீழே என் பேர் போட்டு வருது? Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. எதுவும் இல்லைடா. நார்மலாக விளையாடுனா இது கிராஃபிக்ஸ் கிளிச்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க. சீட் கோட் போட்டு பறந்துட்டாங்க GTA மாதிரி. இந்த வேவ் பார்க்குறதுக்குன்னே நிறைய பேர் இருக்காங்க. நேற்று கூட வேவ் பார்த்துட்டு போனாங்க. Before you left for Scotland. Just barely.
is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. Straight None up of the a theory. faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the Special other 5th years admission. will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. அதனால தான் Mr. என்ன Osric 5th is இயர்ல prone to டைரக்டா flattery. இது பண்ணாங்க I admission. dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince Yeah, my Ragnarok colleagues in the Maribel ministry, family. I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. அது எங்க கண்ணுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். Why? இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே எல்லாமே கேட்காது. How did you Wait. எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஓடு சாப்பிட்டுருச்சு. அந்த விவேக் ஒரு இதுல டைனோசார் அவங்க அப்பா அப்படி முழுங்கிரும் அப்படின்ற மாதிரி முழுங்கிருச்சாங்க. அதான் வேலி. வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்ல கக்கூஸ் போகும்போது டைனோசார் சாப்பிட்ட மாதிரி பறகுற இதுல டிராகன் வந்து கவிட்டு போயிடும். இதெல்லாம் பறக்கும் போது இல்லவே இல்லை, இப்போ மட்டும் எங்க இருந்து கொண்டு வந்த இதுதான் கேம் கிளிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நான் பார்த்தேன், இன்னும் எதுவுமே இல்லாம எடுத்துட்டு போறான், குதிரையே இல்லாம. பறக்கும் போது மட்டும் குதிரை வந்தது, ஸ்டார்டிங்ல குதிரையே வரல. கீழே எடுங்க. அவ்வளவுதான், வேற லெவல். ஸ்டார்டிங் சீன்ல ட்ரெயின்ல அவங்க அப்பா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்ல ஹாய் போயிட்டு இருக்கும்போது டைனோசார் கவிட்டு போகும். Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. இது நல்லா ஜாய்ஸ்டிக் பல்ஸ் மாதிரி அடிக்குது, அப்படியே அவன் ஹார்ட் பீட்டுக்கு. What happened? Poor George. I can't believe he... அவ்வளோதான், அவனை கவிச்சு. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, Have you seen a wild where are animal we? I'm not sure. But that that key you are so discovered sure was that clearly it a wouldn't portkey. never bite? Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. அந்த போட்கி வச்சு தான் இங்கே வந்திருக்காங்க. ஸோ இவன் என்ன சொல்கிறான்னா, டிப்பிக்கல் டிராகன் வந்து இப்படிலாம் அட்டாக் பண்ணாதே, ஏன் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வைல்டு அனிமல் வந்து கண்டிப்பாக கடிக்க தான் செய்யும். ஒரு சிங்கத்தை வந்து கூண்டில் வளர்த்தா அது பெருசானதுக்கப்புறம் அது கூண்டிலே பழக்கப்பட்டது, அதனால கடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கேஜை மூடாமல் இருக்காங்க இல்லையே. கேஜை மூடி தானே வைக்கிறாங்க. கேஜை திறந்தால் வைல்டு அனிமல் அதோட இன்ஸ்டின்ட்டை ஃபாலோ பண்ண தான் செய்யும், அது இயல்பு.
அது யாராலையும் தடுக்க முடியாது. ஸோ எங்கள் ஜோரோ என்ன சொல்லுவார்னா, ஆர் யூ ஷுர் தட் a wild animal wouldn't bite அப்படின்னு கேட்பாரு. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, Ancient Adia. a powerful magic wielded by a rare few. Seems to have been lost to time. கேமிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் Hogwarts தான் தெரியும். Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Excellent! நீ வா, என்ன சொல்றான்? யூஸ் இருக்கான செலக்ட் அண்ட் ஆக்டிவ் டார்கெட். மைண்ட் யுவர் ஸ்டெப்ஸ் கிளவா. Rougher than I'd expected. என்ன சொல்லலாம்? நல்லா இருக்கு. Up there. ஏய், நீ என் கேமராவை கண்ட்ரோல் பண்ணாத, என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எல்லாம் காட் ஆஃப் வார் மாதிரி உடைச்சா எதுவும் வராதா? அவன் அந்த சைட் போயிட்டான். மாதிரி இருந்தாலும் இன்னும் எல்லா கேமே பொறுக்க விட்டுறாங்க. பொறுக்கியே கேமில் பொறுக்கியே சுற்றாங்க. இதில் வேற கிரிப்டோவில் என்ன பொறுக்க சொல்கிறாங்க. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Almost there. வைப்ரேஷன்லாம் செம்மையாக இருக்கு. இப்போ தான் ப்ராப்பராக ஒரு PS5 கேம் ஆடுறேன். அசாசின்ஸ் கிரீட் மாதிரி டேலாம்
Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. நாங்களாம் ப்ரைவசின்னு தான் சொல்லுவோம், ப்ரைவசின்னு சொல்ல மாட்டோம். கிளாஸ் பீப்புள் தான் ப்ரைவசின்னு சொல்லுவோம். Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான், எந்திரிச்சு கடிச்சிட போறான். பேங்கர் மாதிரி இருக்கான். ஆமா, இது பேங்க். ஹாரி பாட்டர் படத்துல பேங்க் மாதிரி ஒரு நினைக்கிறேன். சொன்னல ஏதாவது பரம்பரை சொத்துலாம் ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்கண்ணா, எனக்கு எவனுமே தர மாட்டேங்குது. It can't be. Just a moment. நம்ம ஊர்ல பேங்கர்லாம் வந்து எப்படி தரக்கூடாதுன்னு வச்சு அவங்களே பதிக்கிப்பாங்க. பரவாயில்ல, அங்கே வந்து பார்த்து எடுத்து தர போகிறாங்க. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. நம்ம ஊரில் பேங்க்லாம் நல்லா இருக்கு. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. என்ன ஓட்ட விடும். We're just beneath the main lobby. The vault you see now in the newest. A private நம்ம entrance ட்விஸ்ட் to the தேவையா? common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both,
service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக வச்சுருக்காங்க. 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு சுரங்க பாதைக்குள்ள போகும். Vault number 12. Vault 12. Momentous day. நீ என்னடா ரொம்ப சகிச்சுக்கிறேன். new way. இங்கெல்லாம் எவனும் வரவே மாட்டான். காலங்காலமாக டெய்லி பிஸியாக வேலை செஞ்ச மாதிரி சகிச்சுக்கிறான். காலம் அதான் அவன் மைண்ட் வாய்ஸ். இவன் இங்கே தனியாக சைடில் போட்டி போடுற மாதிரி ஓட்டிருப்பான். Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container. Now darker. I saw that same glow on the dragon's collar. அதனால தான் We were just wondering about that goblin. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. பிளான் பண்ணி தான் இருக்கான். அதான் ஒரு மாதிரி டிராகன் கழுத்தில் வந்து ஒரு க்ளோயிங் இது இருந்தோம். அதே இதுலேயும் பறந்து கொடுத்துருக்கோம். Here we are. இறங்குங்களா? எடுத்தோடனே அவன் வந்து அவன் என்ட்ரி கொடுப்பான். This vault was accessed. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. இலுமினாட்டி சிம்பிள். அதுவும் 6 இனிஷியல்ல வந்தது என்னோட இது. Revelio. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. இப்போ இந்த கேம் வந்து இலுமினாட்டி தான் டெவலப் பண்ணுது. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close.
There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. அப்படியே இனிஷியல் வருது பார்த்தீங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஆர் வந்தது, அடுத்தது ஏ வருது. ராவோட இது வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? நம்ம பேலன்ஸ்டு கேம் ஆடணும். Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. 1 second இருங்க. Yep, sorry guys. என்ன பண்ணுமா? டிஸ்கவர் தி ஸ்டாச்சு சீக்ரெட். Revelio. எனக்கு கீழே கரெக்டாக அது அங்கே திரும்பிக்கிச்சு. Revelio. ஏதோ சொன்னானே அவன், ஏதோ ஸ்டாச்சு திரும்புது இப்படி அப்படின்னு. இது என்ன எடுத்து வெட்டிட போறான், அப்புறம் யாருன்னே தெரியல. Lumos. ஏய் சொன்னல, வெட்டிட போறான்டா அவன். அடிக்க போறான் எனக்கு தெரிஞ்சு. வா பேட்டிலுக்கு வா, சொன்னல. இவன் வேற இன்னும் 6 பேரை கூப்பிட்டானே. பரவாயில்லையே.
தூங்கிட்டு இருக்க அவனை எழுப்பிட்டு எப்படா பிளாக் பண்றது? அடிக்கிறான்டா. ப்ளஸ் ட்ரையாங்கிள். ட்ரையாங்கிள் தான் இது. ஓகே, இது வரும்போது ட்ரையாங்கிள் மூவ் பண்ணும். இதுதானா? இங்கே இருந்து அடிக்கிறேன். மறந்துட்டான். டேய் எங்கடா போன? Professor! அவனதான். Professor Fig! Professor, where are you? This Professor. isn't good. Where am I supposed to go? ப்ரொஃபசர் எங்க இருக்கீங்க? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. Revelio. எழுப்பி விட்டு இப்போ இது பண்ணுமா? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Lumos. I need to align these statues with their reflections. Perhaps I need to get them all to stand at once. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. Lumos.
நான் வேறு ஹார்டில் பேலன்ஸில் தான் இப்போ ஹார்டில் தாங்க வச்சு விளாடுவேன். எல்லா கேமுமே ஹார்டில் வச்சு தான் ஆடுவேன். இப்போ கொஞ்ச நாள் தான் பேலன்ஸ்டாக சுற்றிட்டு இருக்கேன் இந்த கேமில் கூட. இப்போ தான் கேமில் ஓட விட்டுருவேன். அப்படியே ஸ்ட்ரைட் பண்ணி ப்ரொஃபஸரை தான் காணும். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு தானே? அத்திப்பழம். ஃபிக்குன்னா அத்தி தானே இல்லையா? அப்படியே கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்க. How is fig called in Tamil? வைஃபைலாம் கேட்குது. வைஃபைலாம் கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது. நல்லா போகிறேன். ப்ரொஃபஸர் அத்தி இதை தேடி தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இது வந்து என்ன போர்ஷன் இல்லை. அவன் தான் இவன் வந்து ஒரிஜினல் இல்லை, இவன் டூப்ளிகேட். I don't know. ஒரிஜினல் ப்ரொஃபஸர் அத்திப்பழம் கிடையாது. This floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. அந்த காப்ளின் தான் உருவம் மாத்திட்டு வந்திருக்காங்க. Follow my lead. நிறைய பார்க்குறோம். இதெல்லாம் அந்த கலை தான் அந்த ஸ்டாச்சு வாங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்கல்ல. ஏன்ஷியன் மேஜிக் அதுவும் சம்மந்தம் இல்லை. ஏன்ஷியன் மேஜிக் தெரிஞ்சுன்னா ப்ரொஃபஸர் அத்திப்பழத்தோட ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தாங்க. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are trusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. நம்ம தான் இப்போ அந்த விசேடு, இந்த விசேடுக்குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஒரு மெமரி எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு பவர் இருந்ததுன்னா இப்படி எடுத்து கொடுப்பேனே. That surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see? நான் பார்த்ததெல்லாம் நிறைய பேர் காட்டலாம். Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ramrock. Seems my reputation precedes me. I was the beginning to think newspaper no la one vanda. was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. கண்ணை பாருங்க, எதுவுமே இங்கே கிடைக்கலடா, மெமரி தான்டா கிடைக்குது. Sir,
They had the key to the vault. Choose your next words wisely. Terror piece. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. தகிட ஃபுல்லா போ, இவனை ஃபைட் பண்ணு போ. மண்டை ஒரு மொட்டை அந்த இதில் ரஜினி சொல்லுவாங்க, அவங்கெல்லாம் மாற்றவே முடியாதா? அதே 4 இது எல்லாம் பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்காங்க. கொஞ்சம் மேலே உள்ள போகிறான்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ரத்தி பழத்து மேலே வாடா. ஏன் என்னடா பண்ணுறாங்க? அவ்வளோ பெரிய கத்தியை வீசுகிறான், அப்போவே அங்கே ஓடி போக வேண்டியதானே. வேடிக்கை பார்க்குது. இது வந்துட்டாங்களாம்மா வேறல. ஆமாம், அங்கே வெறும் அந்த மெமரி தான் இருந்தது, வேற என்ன இருந்தது? நல்லா இருக்கு. சூப்பர். I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Well, அதுதான் இந்த கேம் என்ன விளையாட வச்சிருக்கோ. We have a sorting ceremony to get to. அந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். ஒன்னே இந்த ஹாரி பாட்டர் மியூசிக் கொடுத்துருவாங்களே, இதுக்காக காப்பி ரைட் போட்டு மட்டமாக ஏதாவது இது பண்ணாதீங்கடா, மியூசிக் எல்லாம் பிளாக் பண்ணாதீங்கடா. ஒன்னே யூடியூப்பில் மெயில் அனுப்பிடுவோம், ஹாரி பாட்டர் மியூசிக்கில் இருந்து எடுத்துட்டீங்க, அதனால் உங்களுக்கு காசு கிடையாது, இல்லைனா மட்டும் கோடி கணக்கு தந்த மாதிரி. வந்துட்டோம் ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு. இது பேர் போர்ட்கி கேம்ஸா? ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கேமு. ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆகி எவ்வளோ நேரங்க ஆகுது? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? இந்த கேப் வந்து எந்த டீம்னு அப்படின்னு சொன்னோம். அதான் சார்ட்டிங் செரமனி வந்துச்சு. டைரக்டாக நாங்கள் 5th இயர் போகிறோம். இது எப்படி இருக்கு? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Hey, இவனா ஹெட்மாஸ்டர்? டம்பிள்டார் எங்கடா? Nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems scene the board enough.
goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. ஏதோ வாசியில படிக்கிற மாதிரி காசு கொடுக்குறோம். இப்படி ஒரு விருந்து சாப்பிட்ணுங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து. ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தான், அவருக்கு ஒரு பெரிய விருந்து சாப்பிட்ணும்னு ஆசையம். என்ன டீம்னு நான் பார்க்கலாமா? அவங்களே சொல்லுவாங்களா இல்லை நம்ம டிசைட் பண்ணுமா? கோகுல் வந்தாருன்னா கிரிஃபண்டார் போயிடுவாரு. ஸ்லிதரின் தான் இருந்து தொப்பிக்கு ரொம்ப தான் இந்த மாதிரி ஒரு தொப்பி இருந்தா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா. ஆமா ஆமா ஆமா. எஸ், ஆதி காலத்துல இருந்து நாங்களாம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? நட்கைக்கெல்லாம் தொப்பியை தலையில் வச்சா வேற மாதிரி எடுத்துட்டு போகுமே, அது நல்லா இருக்குல்ல. நட்கை தலையில் தொப்பி. சரி, நம்ம தலையில் என்ன? I wonder detects on a certain sense of daring, curiosity, loyalty, ambition. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. கண்டிப்பாங்க. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. கண்டிப்பா. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Yes. Perhaps you belong in Slytherin. நானும் அதான் நினைச்சேன். சொன்னேன்ல. ஸ்லிதரின் வந்து கிரீன் கலர் பாம்பு. பாம்பு வந்து சிவனோட கழுத்தில் இருக்க பாம்பு. சூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஹவுஸ். வேற எது கொடுத்துட்டா திருப்பி ஸ்லிதரின் வர முடியுமா? நான் ஸ்லிதரினே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஹீரோவா இருக்கிறதோட வில்லனா இருக்கிறதே பெட்டர். Hey, green எனக்கு ஃபேவரட் கலர். வேற லெவல் லக்கி. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been மட்டமா பண்ண இந்த Quidditch தொடப்ப கட்டையில பறந்து விளையாடுறதுக்கு தான் இந்த கேமே வாங்குனேன். Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. இந்த கதையை தான் எல்லா இதுலயும் விடுறீங்க. பிசிக்கல் இது எதுவுமே தராம படின்னு தியரியா கொடுத்து ஹெட் மாஸ்டர் இறா நல்லா வருவேல. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. நீ காமிக்க மாட்டியா? சாரி, நீ தான் ஹெட் மாஸ்டர். As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. இவங்க எவ்வளவு அமைதியா பேசுறாங்க. ஹெட் மாஸ்டர்னா அந்த இது இருக்கணும் போல. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge,
but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspiration, Adida. Very well. Aspiration. Hey, பாம்பு. எங்க கேங்ல பாம்புன்னு ஒருத்தன் இருக்கான். Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. இந்த கேம்லயாவது நான் நிம்மதியாக தூங்குறேன். அடுத்த நாள் விடுந்துருச்சா? தூங்குமா பெட்டு இதெல்லாம் ஜிடிஏல மாதிரி பெட்ரூம்லாம் காட்டுவீங்கன்னு நினச்சேன். காட்டிட்டாங்கப்பா. ரூமே கிரீன் கலர். பா. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. ஸ்லிதரின்றதுனால இப்படி க்ரீனாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அது செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி கொடுத்தது பார்த்தீங்களா எனக்கு ஒரு கலரு. ஏய் என்ன பத்தாண்டா பேசுறீங்க, என்கிட்ட பேசுங்களா? இப்படிதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அவனுங்களே பேசி அவனுங்களே ஏதாவது தப்பா புரிஞ்சுப்பானுங்க. என்கிட்ட என் வீட்டில் வந்து தங்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு அந்த கேஜிஎஃப் படத்தில் சொல்லுவான். யார்றாங்க தனியாக படிச்சுட்டு இருக்கான். செபாஸ்டியன் சாலோ. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. Yeah. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Special admission. Glad you and Fig are all right. ஸ்ட்ரைட்டாக 5th இயர் வந்துருங்கன்னா நான் இவ்வளோ திறமைசாலியாக இருந்திருப்பேன். It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Nice to meet you. சரி என்ன படிச்சிட்டு இருந்த நீ பெருசா? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? ஆமா, கண்டிப்பா. Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Forbidden books எடுத்து படிச்சிருப்பானுங்க. எப்படி நருட்டோ வந்து ஷேடோ க்ளோன் ஜுட்ஸு ககேபுன்ஷின் ஜுட்ஸு கற்றுப்பான்ல ஃபோர்பிடன் புக்ஸ் வச்சு. நல்லா தான் இருக்குது.
ஷினிகாமி மாதிரி ஆப்பிள் எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கேன். Might want to think that again. அந்த வாய்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்ததுல. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. என் வாய்ஸ் நல்லா இல்லை. Don't say I didn't warn you. Checkmate. நான் கூட இன்னைக்கு செக்மேட் பண்ணாங்க ஒருத்தனுக்கு. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. On the direct 5th year admission. On your first day, taking all the attention away from the first years. Kandipa. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. தொடப்ப குச்சியில பறக்குறேன்ற அது வந்து பெரிய இதுன்ற. சில பேர்லாம் தொடப்ப குச்சி இல்லாமலே பறப்பாங்க தெரியுமா? நீ எப்படியும் இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். உன் குரலை கேட்டா நான் நடந்து வந்திருப்பேன். Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? என் கூட செஸ் விளையாடுங்க. பெரியப்பா கூட நான் கடைசியா செஸ் விளையாடுனது. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. சரி, அந்த தொடப்பு குச்சியில டபுள்ஸ் போலாமா? அந்த கொஸ்டின்லாம் இல்லையா? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. சரி அமல்டா, இன்னொரு நாள் செஸ் விளையாடலாம். யாரா? ஆமினிஸ் காண்டா. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. ஒரு கண்ணு தெரியாதாமா? Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. கண்டிப்பா I do like to make it. அதான் நம்ம நடந்து வரும்போது நம்ம மட்டும் தனியா தெரியணும். புரியுதா? More like terrifying. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. அவர் வந்து பிளட் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறவரா? என்ன எல்லா இதுலையும் இதில் கூட ஸ்டேட்டஸ் கிளாஸா? நாங்களாம் கொஞ்சம் ஹைப்ரிட்ஸு தெரியும்ல. Do mermaids often appear outside the common room? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside the common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. நான்லாம் பிளட் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்க மாட்டேன். நம்ம இன்ட்ரெஸ்டடா ஒரு பொண்ணு நமக்கு பிடிச்சி ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. ஆனால் எங்களுக்கு கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியம். It's the new 5th year Slytherin. ஈகோ இருக்கக்கூடாது. Professor Weasley's waiting for you just by the ஒரு stairs. பொண்ணு ஒரு பையன் காஜில் இருக்கவங்க தான் வந்துட்டு உடனே ஓகே சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு அழகோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் தான் முக்கியம். இதில் கூட பிளட் ஸ்டேட்டஸ் இங்கே வந்து ஸ்டேட்டஸ் கிளாஸ்
Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. ஏன் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க? ஒரே ஒரு ஸ்பெல்லை கண்டுபிடிக்க வேண்டியதானே? எல்லா இதையும் புக்ஸையும் படிச்ச ஒரு மெமரி பிரெயின்குள்ளே ஏறுற மாதிரி. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Kelpie statue. இதான் ஃபீல்டு கைடாமா. இது 11 HP. Clever, isn't it? இது மாதிரி cards எல்லாம் Keep இல்ல your eyes பொறுத்து open for விடுவாங்க. more opportunities like that. இது வேற மாத்திலாம் வைக்கணுமா? ஒன்றும் ஏற்றணுமா? And outside of the இதெல்லாம் எவ்வளோ நேரம் பொறுக்கணுமோ தெரியல இந்த கேமில். Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. மேப் செமையாக பண்ணியிருக்கான்.
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Okay. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Mala butterbeer. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Sir, thank you. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming.
Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. What are you up to now? Revelio. என்ன பண்ணணும் ஐகான் மட்டும் வருது யாரா பியானோ வாசிக்கிறது இவன் தான் வாசிக்கிறான் வேற லெவல்ல இருக்குங்க கேம் யார் அது ரெண்டாவது வாசல்ல எட்டி பார்க்குறது I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Here,
behind you. There is an open seat here. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Merchant of Venice வர மாதிரி. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at a possible moment. Now, think, not to worry. Splendid! Stay focused. That's it! Happens to the best of us. Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Start பண்ணுங்க. ஏய் வா. என்ன அவ மட்டும் எடுக்கறா? 50ல வைக்கணும். ஓ இதான் இதுவா? ஆதித்யா ஸ்டன். நாங்களும் வந்தோம் லெஃப்டில்.
அப்படியே வெளில கொண்டு போய் கிரீனில் வச்சிருக்கா. கிரீன் 50 எடுக்கிறான் ஓனாயே. என்ன நார்த் சைடுன்னு பேரை மாற்றிட்டாங்க. எப்படி 50ல நிறுத்தணுமா? Quite impressive. 150 பாயிண்ட் ஸ்லிதரினுக்கு எடுத்துடல. காலேஜ் படிக்கும் போதும் சாரி ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் சரி, பிஎஸ்ல படிக்கும் போதும் சரி, எஸ்பிவில இருக்கும் போதும் சரி, நான் இருக்க டீம் தான் எப்பவுமே ஜெயிக்கும் தெரியுமா? நானா இந்த கேமும் போய் விளையாட மாட்டேன் ஸ்போர்ட். ஐயோ எல்லோல எப்படியோ உன்னோட 10 பாயிண்ட் அதிகம் டி. எப்படி? Let us make this a bit more interesting, shall we? வேற பிளான் போடுறேன். I think we are well past interesting at this point. I'll say. Ladies first. நீங்க போய் இது பண்ணுங்க first. You will need it. This round settles it all. Here we go. Do not think I will keep now. Don't lose your composure. Watch this. நம்ம இதுல அடுத்து கண்டிப்பா நிறுத்தியாகணும். அதுல நடுவுல வேற இந்த பால் இருக்குது. போச்சு. ஓனாய் கொஞ்சம் கீழே நீங்க பால் போடணும். 2 பால் கீழே போடுறீங்க, நீங்களும் கீழே போடுங்க. நிறுத்திட்டாலே செஞ்சுட்டாலே. Stay focused. 0 out of 0. ஆக்சுவலா நீங்க ஜெயிக்கணும்ன்றதுக்காக விட்டு கொடுத்தங்க. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. வாண்ட் இல்லாமலே அதான் கையில குச்சி இல்லாமலே மந்திரம் பண்ணுவாங்க. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me,
This enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Okay. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. நான் வந்து பேலன்ஸ் மேல யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படியே வந்து ஹக் பண்ணிடுவாங்க என்ன. A word, if you would. இருடா வந்து பேசுறேன். எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது. போய் லைட்டா ஏதாவது சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். எங்க அந்த பாஸ் ஷாது
You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. First class student. First year student. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Actually, இது எதுக்கு வச்சிருக்காங்க? Revelio. Level 1 lock. Hello there. You're the new student, aren't you? ஆமாங்க, யார் இப்ப கேட்டது? Samantha Dale. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Overconfident இருக்காதீங்கன்றீங்க. Revelio. Handy resource and then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves? Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling 03 question mark. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. ஏய், நீங்க சும்மா இருங்கடா, கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருங்க. யாரா பறந்துட்டு இருக்கான்? The Minister of Flack. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble? கொஞ்ச நேரம் டேய் கொஞ்சம் பேசாம இருங்க. She says it's a boot and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't டேய் flack. பேசாம இருங்கடா. சும்மா சேஃப்ரியா வரல. சும்மா இருடா அப்படினு நானே அந்த மாதிரி இருக்கு. இங்க பாரு, எங்க அவன்? ஓடிடு. எங்க இருக்கான்? என்ன பேப்பர் பறந்துட்டு இருக்கு? ஏய், அது புடி. ஏய், இங்க வா. I find this location a little untoward myself. Someone prodded a nimble. Perhaps what should be doing there? அந்த பேப்பரை எப்படிங்க பிடிக்கிறது? யாரா சொல்லி கொடுங்க. இவ்வளோ பெரிய விசர்டு அது இதுன்றீங்க, ஒரு பேப்பர் பிடிக்க யாரு இவங்க வருது? பேசிட்டே இருந்தானே, எங்க அவன்? பறந்து போய் பிடிச்சி கொண்டு வாடா. 8-4 ஏதோ சொல்ல வரானுங்களே. Revelio. Always wondered. Ours is the best, of course. Still, I do wonder.
இங்கே ரா ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் ஒரு வெள்ளை பூனை இருக்குங்க. ப்ரெக்னெண்ட்டாக வேற இருக்குது. குட்டி போட்டுச்சுன்னா யாருக்காவது வேணும்னா சொல்லுங்க. ஃப்ரீ கிட்டீஸ். ஏதோ பசில் ஏதோ சொல்ல You வராங்க. can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. போயிட்டே இருக்குது. Satyavati. My dear Satyavati, you'll be pleased to hear that I received word from my contacts at Cambridge who considered that they had incorrect in their understanding of meteor showers. இப்போ இங்கே கூட ஏதோ காமெட் மேலேருந்து 50,000 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வரோன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்காங்க. Seems that an Irish and British have both built a work done by Italian. All Muggles miners wanted to propose a carrier of dust at the Earth's orbit as means of connecting meteors to comets. Brilliant, really. One can only imagine what they might do with an enchanted. அப்பா கூட டெலஸ்கோப் இருந்தால் நல்லா தெரியும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாருங்க. I did feel that I had to continue using my pseudonym from my days as a gentleman scholar, whilst I still find it rather exciting to have a secret identity. I'm so looking forward to a trip later this year to Jantar Mantar. What an adventure we shall have. I miss you, dear sister. Do hope you are well. With love, Suchitra. சத்யவதிக்கு வந்து சுசித்ரா எழுதியிருக்குது. பார்த்தீங்களா? சொல்கிறான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் விட்றாங்க. ஏய் தள்ளுறா. இந்த லெட்டர் படிக்க எவ்வளோ தூரம் வந்தேன். தொடப்பு குச்சியிலேருந்து மேலேருந்து குச்சி இப்போ அசாசின் ஸ்கிரீன் மாதிரி எதாவது பண்ணலாம். யாரோ இங்கே ஏதோ ஓடினானே பேய் மாதிரி. இப்போ இந்த ஹாக்வர்ட்ஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வயசாகி சத்துனதுக்கப்புறம் ஹாக்வர்ட்ஸில் பேயாக சுற்றிட்டு இருப்பானுங்களா? எனக்கும் டெலஸ்கோப் வேணுங்க. போயிட்டு நான் இன்னைக்கு ஃப்ளையிங் காமெட்டை பார்க்க போகிறேன். ஆக்சுவலாக 10th தான் லாஸ்ட் டேட்டு. நான் 10th வரைக்கும் தான் தெரியும். நான் சரி நான் வெளில போகும்போது எட்டி பார்க்க போகிறேன். 2 to 4 தெரியுமா? யார் அது? ஜிடிஏல கூட நான் டெலஸ்கோப்பில் இப்படி வானத்தை பார்ப்பேன். இந்த கேமில் பார்க்க முடியல. குதிக்கிறானா? பறந்துட்டு இருக்காங்க. ஆமாங்க, தொடப்பு குச்சி. டேய் அந்த தொடப்பு குச்சி கொடுத்துட்டு போட. இங்க வருது. சரி, இப்ப நான் அதை எப்படி இது பண்றது? Astronomy telescope collected. Okay.
பார்க்க முடியாதா? Revelio. Wow. லெவல்ல இருக்குது. ஏய் அங்கதான் குவிடிச் நடக்கும். பெருசா போகும்போது Revelio. பயங்கரமா இருக்குது. அப்பப்போ அங்கங்கே போய் உருட்டி விட்டுப்பேன். செதுக்கி இருக்காங்க. ஓகே, பிஃபோர் பிகினிங் த குவெஸ்ட் வில் பாஸ் பஸ். அப்போ என்ன கண்ணெல்லாம் பார்க்க திரும்பி. What are you up to now? யார் அது? ஓகே. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. But power is power. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Wingardium Leviosa. It's not Leviosa, it's Leviosa. See what? Leviosa. Levioso. Even ஒரு competition வைப்பா. Now, let's try something a little larger. அது என்ன எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வைப்பீங்களா? நான் ஸ்பெஷல் அட்மிஷன்ல ஸ்ட்ரைட்டா 5th இயர்ல வந்திருக்கேன். Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a good. Good. Now, the basic. Well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good call. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Protego. Levioso. Case thing. This can't be your first. Let's just. All my students for this event. ஏழு ரவுடியை பார்த்தோம் நாம. Not bad for a beginner. நான் பிகினர்னே ஆசைமா நீ நினைச்சுக்கோ அப்படி. போடா விளக்கம். I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. கொசுங்க sorry. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. வா பிரச்சனை பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க ரகட் பாய்ஸ். Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, நீ நியூஸ் அஞ்சாவது வருஷம் டைரக்டா வந்திருக்கேன்டா கொஞ்சமா ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Oh, இவர் அடிஸ்டோன்னா இருக்கு பண்ணு. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Yeah. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts,
You're going to need to break the rules now and then. Break the rules. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Give me the glass. யார் இந்த பொண்ணு? சட்டம் திட்டம் எல்லாம் நான் எப்பவும் மதிச்சதில்ல, சுட்டு தள்ளிட்டு போவேன், அட வேற என்ன சொல்ல. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. எங்கேயும் எப்போதும் முதலடி கொடுத்தது நான் தான். என்ன ரெண்டு பேர் நிக்கிறீங்க? You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. அதே மூஞ்ச பார்த்து பேசுறீ. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. You can get all sorts of clothing with glad rags. Not just common ones. Rare garments, they're very powerful like magic. சட்டம் திட்டம் எல்லாம் நான் எப்பவும் மதிச்சதில்ல, சுட்டு தள்ளிட்டு போவேன், அட வேற என்ன சொல்லு. சரி, காமன் ரூம் போயிட்டு கொஞ்சம் சில் பண்ணிட்டு. Your field guide. I'm most pleased to be included. Leviosa, Leviosa. என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஏன் ரைட்டா நமக்கு ஸ்லோவா சுத்துது? சென்சிட்டிவிட்டி ஏற்றணுமா? ஸ்லோவாக இருக்குது. கேமரா சென்சிட்டிவிட்டி ஃபுல்லாக கூட எனக்கு. எய்மிங் சென்சிட்டிவிட்டி, கேமரா ஆக்சலரேஷன் ஃபுல்லு, எய்மிங் ஆக்சலரேஷன் ஃபுல்லு. மெதுவாக இப்படிலாம் திரும்பிட்டு இருந்தால் பிடிக்காது. மோஷன் சென்சார் ஃபங்க்ஷன். எப்பவுமே இனிமேல் பேலன்ஸ்டு தான் போவோம். திரும்ப பாருங்க, இதுதான் எனக்கு வேணும். இது ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீடாக சுற்றுற மாதிரி இருக்குது. I could just have a butterbeer from the free broomsticks right now and a chat. நான் நடந்து வரும்போது ஒரு மாதிரி ஸ்லோவாக இருந்தது எல்லாமே. லெவலில் இருக்குங்க இடமே.
பக்கத்து கிளாஸ் கிரிஃபண்டார் இதுக்குள்ளெல்லாம் போய் பார்க்க முடியாதா எப்படி இருக்குன்னு? அதையும் பார்க்கணும் போல இருக்கு. ஏன்டா இப்படி பிரிச்சுட்டீங்க 4 இதா? யாரா மண்டை ஓட்டையும் பாம்பையும் வச்சுட்டு இருக்கான். இதே மாதிரி நின்று போஸ்ட் கொடுக்குமா? இவன் தான் அவனும், அவன் தான் இவனும், அவன் தான் இவன் தான் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பாட்டு வருது. நான் போனோன்னே காயின்லாம் மறந்துடுச்சு. ராஜா அப்படியே போயிட்டேன். டே எங்க எல்லாம் போயிட்டீங்க? இது ஹாஸ்டல் ரூம் இப்படி இருக்கணும். நாங்களும் படிச்சுமே காருண்யால. கேவலமா இருந்தது. என்னடா மங்களா தெரியும்? கேமராவில் வேற மாதிரி தெரியுறாங்க. சரி, கண்ணாடியில் வேற மாதிரி தெரியுறாங்க. Loud up there. Any news about the dragon being pit upon fall? Be enough to make me move. I went to the lake once. Off on another adventure, are we? இந்த பச்சை பசேர்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா? டேய் அந்த தொடப்ப குச்சி கொடுத்துட்டு போங்களா? டேய் அசிங்கமாக பண்ணாதீங்கண்ணா. நான் இன்னும் கொஞ்சம் வெளில போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். நல்லா இருந்தது. தர டேய் சப் சட்டை இங்க இருக்கா?
வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் எங்க அவன் தம்பே தனியா அவ்வளோ நேரம் தான் வாசிச்சுட்டு இருக்கான் ஸ்லோ மோஷன்ல அப்படியே பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட நடந்து இறங்கடா கதவை Revelio. பார்த்தீங்களா உள்ள ட்ரெஷர் இருக்குது சரி திறந்து பார்க்கலாம் அது எப்படி Levioso. எங்கே விழுந்துச்சது Levioso. நம்ம ஆட்டங்க இருக்குது பார்த்தீங்களா பேப்பரு Levioso. விட்றாத எப்படா பிடிக்கிறது Revelio. Levioso. 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 Lumos. ஆர்ட் பாக்ஸ் அதான் இப்போ எடுக்கிறேன்னு பார்த்தேன் யாரு பசுல Revelio. Levioso. Revelio. Lumos. Accio. Lumos. Levioso. Revelio. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help.
Oh, excuse, Deke. Hey, Goblin. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Never thought I'd witness Sebastian lose a duel. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time.
Why must I first complete tasks to learn Repairer? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. Got it. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. How nice to see you, my young friend. Lumos. Levioso. Reparo. Accio.
Have you ever been to the kitchens? I hear it's run by house elf. என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேம் இந்த வருஷத்துக்கான கேம் ஆஃப் ஏய் அங்கே ஒரு புக்கு புக்கு திருடாண்டா Looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother...
Sorry. Elected that you take it. You கூப்பிட்டு போறா இப்பதான் ஸ்கூலை விட்டே வெளில வரோம். Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. என்னடா பின்னாடி ஏதோ பறந்துட்டு இருக்கு. Few times of year I would rather be indoors. என்னது? Not much for the cold, are you? என்னது? I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. தெரியுது. ஆப்பிரிக்கால எங்க ஸ்னோ உண்டு? Oh, wait, over here. நான் மாதிரி சொல்லி what lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Padra? சீக்கிரம் தான் ஓடுறது. 1008 வேலை இருக்குல்ல. Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something started them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already named. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse. Hey, yeah. Hey, எவ்வளோ நேரம் நீ உன் தொடப்ப குச்சிலையாவது பறந்து கூப்பிட்டு போக வேண்டியதானே என்ன? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, Hey, sir? வாந்தி எடுக்க போறான். அதான் அப்படி சொல்றாங்க. பின்னாடி வா. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see here. It's not just Hogsmeade. I am happy to explore the ground. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. எவ்வளோ தூரம் தாண்டி போனோம்? போர் அடிக்குது. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit.
I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... Wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. See you soon. இதோட இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறோம். கரெக்டாக முடிஞ்சுதா? இன்னைக்கு எல்லாம் கரெக்டாக போன மாதிரி இருந்ததுல்ல? ஸோ Hogwarts லெகசியில் என்ன ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த பையனை வந்து கூப்பிட்டு ப்ரொஃபஸர் அத்திப்பழகம் வந்து ஒரு பறக்கிற சேரியட்டில் கூப்பிட்டு போகிறான். அப்போ வந்து பறக்கும் டிராகன், டிராகன்னாலே பறவை, டிராகன் வந்து ஒருத்தனை கவ்விட்டு போயிடுச்சு. அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு சீக்ரெட் லொக்கேஷன் போகிறாங்க போர்ட்கீயை வச்சு. அந்த போர்ட்கீயை எடுத்துகிட்டு ஒரு பேங்கிங் இது போகிறாங்க. என்ன பேங்க் அது? ராபின்ஸ் பேங்க்கா? ஏதோ ஒரு பேங்க். ஹோல் கேமில் ஒரு பேங்க்கு தான். ஸோ அந்த பேங்க்கில் போயிட்டு எடுக்கிறாங்க. போகிற வழியில் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிறாங்க. அவன் பேர் என்னது? ஒரு குள்ள கத்திரிக்காய் ஒரு காப்ளின் ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் தான் வில்லன் போல் இருக்குது. பயங்கர டெரர் பீஸ் அவன். ஸோ அது போய் அங்கே அந்த மெமரி இதை பார்க்குறானுங்க பேங்க்குள்ள. அப்போ அந்த வில்லன் வந்துடுறான். அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி திருப்பி ஹாக்வர்ட்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இப்போ ஹாக்வர்ட்ஸ்லேருந்து வெளில அது என்ன இடம் அது? ஹாக்ஸ்மேடுக்கு வந்துடுவோம். ஹாக்ஸ்மேடில் தான் நம்ம முடி வெட்டுற கடை, துணி வாங்குகிற கடை, வாண்டு வாங்குகிற கடை, கொட்டை வாங்குகிற கடை, அப்புறம் வேறு என்னது, இந்த மாதிரி நிறையா கடை இருக்குது. ஸோ இதோட இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிறோம். நாளைக்கு விளாட்லாம். நல்லா பண்ணியிருக்கான் மேப்லாம். அவள் வந்து போஸ்ட்லாம் அடிக்குமா? இங்கே யார் படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கு? ஓகே, see you guys. நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். ராய் ஸ்போர்ட்ஸில் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுவோம். Until then, bye. And balance, if you are watching, thank you for watching. Bye.